Ja allihopa, nu är det dags för ännu ett Sustainability Talk och nu är det några ingenjörsstudenter som ska prata lite. Så välkomna allihopa. Så ska Kerstin berätta lite här. Tack så jättemycket. Ja, vi är från Tekniska Högskolan i Jönköping och vi har förmånen att få samarbeta med Elmia, den här under hela Subcontractor. Igår var vi här med 3 grupper och presenterade pitchar. Ni ska vara fullt medvetna om att de har bara haft 5 timmar på sig. Ni startar 8:15 idag på morgonen, 9:15 this morning. Så det här är pitchar på temat Subcontractor, och för att skapa, utmaningen var att skapa någon form av koncept för att hjälpa människor som har behov av stöd. Och sen har studenterna själva fått bestämma vilken målgrupp de vill jobba med. Och idag är det 4 projekt, så ni har 6 minuter var ungefär. Och med det sagt så lämnar jag över till första gruppen. Varsågoda. Hello everyone. So my name is Clara and this is Tarek, Hampus, Agnes and Sarah, and we are the developers of Indie Glasses. You might forget, Indie Glasses won't. So here's our persona. His name is Carl Gustav. He's a 70-year-old male, and he's in the early stages of dementia. He lives an active life, and he dislikes to being dependent on others. So we came up with a problem formulation. Here, the problem with the dementia people is that they want to be independent. They don't want to depend on other people for help. So that's our problem formulation. We came up with a concept that has 3 parts: glasses, then we have an AI, and a screen that will help you remember. So our concept has glasses because we think it's very natural for people to just wear glasses and not forget where they are, not forget that you have them. And our glasses have several sensors in them, like an accelerometer, a gyroscope, and so on, that will help you to detect motion or falls. A GPS and antenna that will help to keep connected with caregivers or loved ones, and a camera that can record your day. Yes, then we have the AI of the system, you can say, that is going to analyze the data from the glasses. So when you go around and stuff like that, it tracks your movement and stuff. So it detects different patterns. So if the person is lost, the AI can then recognize that, oh, this is a usual pattern. The person is lost. We need maybe to send help to a loved one or something like that. And also say like, oh, this is he's in the store. Maybe you should take a picture so the person can remember it for later. And the data is then going to be shared on a screen at home. So after a day out, when the person goes home, you have a screen that says, okay, what they have done today. And then it's like, okay, I went to the supermarket, and then it's a picture of the mall. Visit friends and stuff like that. So, yes. And for the material, we use polypropylene that is completely sustainable and it takes less energy for consumption. Here we didn't think about the sustainable material, but we try to satisfy sustainable goals as well. Thank you.
Eller jag vill stå här, jag måste ju kunna hålla på. Hello. So we are the next group presenting our problem. My name is Petrus, and this is Ambassador, Petter, Edvin, Filip, and Johanna. And for our problem, we made a persona called Per Persson, and he's an 73-year-old male. He is a retired carpenter, and one of the greatest limitations that he has is that he suffers from essential tremors, meaning that he shakes, and the problem is that he spills his drinks because of that. So you can imagine it can be quite a problem if you spill something like red wine on a white shirt, then it's hard to get off, and you want to avoid that. All right, so for a concept, we took inspiration from a camera stabilizer to like see that you can hold it like a handle for the mock-up here, and when you want to drink something, you take it, you grab the glass, and you can shake, but the glass will still be in the same position, so you can drink it. And that's basically the idea. Yeah, then we have identified some suppliers which they are specialized in different components of the concept. And here we have special plast AB, which is plast. Then we have prototype, which is printing. Normal, which they are specialized in ball bearings. And then we have Lego Fresh in spring and Spinova as well in springs. Yeah, and so the sustainable goals that this fulfills will be the industry and innovation, because we have a new product, and supporting the good health and well-being of our elderly citizens, and also the responsible consumption and production because of the subcontractors that we picked, because they do have a focus on sustainability and recycling plastic. Thank you. Yes, hello. We are group Notimed, and my name is Petter. This is Jakob, this is Faid, this is Pontus, and this is Erik. For our problem, we are focusing on an old person named Berit. She's 75 years old, and she lives alone. She enjoys nice walks with her dog, and the problem with her is that she starts to forget about things, and she has relatives that are worried about her, that she will not be able to handle the everyday life. And for example, if she falls down and maybe she's lying there, it would be good to have some kind of notification that can alarm both the caretakers and the people around her, so they will know that she needs help. And yeah. Yes, so our proposed solution is a device with multiple sensors that can be placed on the wrist, and they can measure like the
the GPS, heart rate, and blood pressure, among other things. The sensors then send their data to a system that reports back to either caretakers or relatives or back to herself. Yeah, so for example, if she has extremely high blood pressure or low blood pressure, caretakers are informed, yeah, so that they can come to her apartment and help her, or to relatives can check back on her so they know that she arrived back home from her walk safely. So basically, this is software where it could be on an Apple Watch, for instance, or a smartwatch, a generic one, or you could also use it on an iPhone or an iPad, where Pontus here mentions where the relatives can easily also download it and check for their older relatives. So starting, as you can see there, we have the dates. And in this specific example, we were thinking that this is the morning. When she wakes up, she checks her phone. And this is what comes up. It's Friday. And here she can see when she should eat, probably, with help of the sensors that she needs to have. And also a checklist for her to buy groceries, and also to take her medicine. And it's important to know the add feature, where you can also add whatever sensor you want in the future and have it as a function here. And also this triangle is, she can click on it and it will come up previous forgotten tasks that she needs to do. So if she forgot to, I don't know, take a shower yesterday, then it will come up there. And yes, so finally, for the material we will use lightweight plastic casing, so it's easy to carry for the elderly. And yeah, for the SDGs we have chosen goal 3, 11, and 12. And so for good health and well-being, we're saying that our product contributes to improving the health, well-being, and autonomy of the elderly. And for sustainable cities and communities, we would claim that our product helps reduce the need for retirement homes, so the elderly can hopefully stay home for longer and be more autonomous. And finally, we will attempt to use recycled materials for the production of the watch. So thank you. Hej allesammans. Vi tänkte att eftersom våran lösning och vårat problem är väldigt likt den andra gruppen, så kommer vi ta det här på svenska istället för att mixa upp det lite. Nu står det inte här, men vi är grupp AidWatch, Emil, Erik, Elaine och jag heter Simon. Vårat problem som vi har fokuserat på är demens. Demens kommer inte bara drabba den drabbade personen, utan det kommer även drabba människor i dess närområde och omgivning. Vi har själv upplevt demens på nära håll, så därför valde vi det problemet och kände att det är något vi vill gå vidare och titta närmare på.
demens, AidWatch då i alla fall, kommer bidra till att sammankoppla den drabbade och dess anhöriga. Klockan kommer vara... Nu tappar jag bort mig helt och hållet. Ja, den ska i alla fall koppla samman personer i dess dagliga liv. Den ska lösa dagliga uppgifter som att påminna personer med demens om att ta sin medicin, påminna dem om att äta mat och andra saker. Och detta kommer då bidra till att den drabbade mår bättre i slutändan och även minska oro för anhöriga och liknande. Och Erik ska berätta lite mer om produkten. Yes. Våran lösning på detta problem då, som ni kan se, heter AidWatch. Det är en klocka som ska sitta på armen på personen som har demens. Denna klocka ska då vara kopplad till en app som en släkting, en vän, en caretaker kan ha kontroll över. Tanken är då att personen ska skicka påminnelser till personen på klockan, som att då till exempel 9:30 äta frukost, 1:15 gå på en promenad och 20:04 ta sin medicin. Men det kan även vara andra saker som att påminna att lägga rätt saker på rätt plats till exempel. Elin ska prata lite grann om personerna som är tänkt att bära den här klockan. Så först ut så har vi Lena Svensson som är en av kunderna till AidWatch och hon är 70 år gammal. Och hon har demens så hon glömmer bort till exempel när hon ska äta eller när hon ska vattna blommorna. Så hon har ett behov av en produkt då som påminner henne om hennes dagliga aktiviteter. Och sen har vi även hennes dotter Anna Svensson. Och hennes behov är ju då en produkt så hon kan kolla om så sin mamma har ätit eller att hennes mamma har kommit hem i rätt tid. Så vi tog fram då personen och sen så började vi göra en prototyp. Ja men precis, och under dagen så har vi varit runt och pratat med lite företag och hittat potentiella leverantörer till detta. Där vi har då till Simons vänster lite sensorer som accelerometer, GPS, det ska vara en högtalare i telefonen. Och sen gjorde vi också en snabb liten mockup där vi 3D-printade ett potentiellt koncept helt enkelt. Och de målen som vi tänker att det här ska lösa och hjälpa till och bidra till är då mål nummer 3 och mål nummer 12. Tack. Alltså, tack snälla ni, höll jag på att säga. Det här är ju lite vad ingenjörsstudenter kan göra på 5 timmar. Vad de kan göra i ett yrkesliv är ju långt mycket mer, självklart. Men det här var lite ett sätt att visa vad vi på Tekniska Högskolan i Jönköping undervisar och utbildar våra studenter till. Och jag vet att flera av er letar exjobb och så vidare, så de är här och interagerar med er. Det kommer imorgon. Jag säger stort tack till er för ni har tillbringat dagen här idag. Och imorgon har vi sista gänget som kommer. Så det blir en ny uppsättning studenter imorgon och ett nytt inspel imorgon vid 14:45. Tack så jättemycket.